Is Libya TV. This TV is fantastic. Watch the program clearly and subscribe. All what we need from you is just click the button and subscribe. Whatever we do, you receive it. This TV station is perfect. We love you. Hello guys, you're welcome to Libya TV. This is another edition of information segment on your authentic station. The story making headlines: 41 Chadian migrants to be deported from Libya. The question is why? So stay tuned for the details. And also, the Libyan Parliament passes law to combat cyber crime. This and many other stories that we have for you. Don't go away. Stay tuned for the editorials. Welcome back. Now, the news in detail. The Anti-Illegal Immigration Authority in Benghazi said that it transferred 41 Chadian migrants, including 21 migrants with hepatitis and another migrant with AIDS, to Kufra Shelter Center in preparation for their deportation to their country of origin. In a statement issued on Saturday, the authority added that 20 others were deported for security reasons. The statement indicated that these migrants were arrested by the campaign carried out by the authorities inside Benghazi. The Libyan Foreign Ministry said earlier that it contacted the Chadian embassy in Tripoli, which confirmed that the 4 detained Libyans in Chad will be released soon. Notably, the Chadian Ministry of Foreign Affairs condemned the mass and arbitrary arrest against Chadian citizens in southern Libya. It called on the competent Libyan authorities to preserve the physical integrity of the detained Chadians and protect them from any inhuman and degrading treatment. This came after the Chadian army arrested 4 Libyans on charges of illegal entering the country whilst they were out on a wild hunting trip near the Chadian-Libyan border. The 4 Libyans have lost contact with their families at the end of August, and then the Chadian authorities announced that they had been arrested in possession of hunting weapons and ammunition. They were also accused of poaching, which is prohibited in Chad. The Chadian statement called for facilitating the work of the Chadian embassy officials in Libya to reach and contact detained citizens in order to provide them with the necessary assistance and protection. It pointed out that it will use all legal means to release the Chadians soon. The Chadian ministry affirmed its readiness to discuss ways solved to the crisis with the relevant Libyan authorities. The statement renewed Chad's commitment to the friendship, cooperation, and good neighborly with Libyans. Libya TV. Now, in another story, the Libyan House of Representatives issued a law on combating cybercrime that includes 53 articles containing goals and penalties related to cybercrime. The law aims to protect electronic transactions and reduce the incidences of cybercrime by identifying these crimes and proving deterrent penalties for them. This will lead to achieving justice on information security, protecting public order and public morals, as well as protecting the national economic. This is also preserved right resulting from the legitimate use of the means of modern technology and enhance public confidence in the health and safety of electronic transactions. The provision of the law shall apply to any of the crimes stipulated therein if all or some of its acts were committed inside Libya
or all of its acts were committed outside Libya, as well as its consequences and effect extended to inside Libya, even if the act was not punishable in the country in which it was committed. The law identifies cybercrimes as every act committed through the use of computer system, the international information network, or other information technology means in violation of the provision of this law. Last year, a report prepared by the Lawyers for Justice called on the Libyan state to publicly acknowledge the spread of violence against women. The report included violence on the internet and a commitment to prevent, investigate, combat, and punish gender-based violence against women. This is part of achieving the fifth goal of the Sustainable Development Goal, gender equality, and the full implementation of United Nations Security Council Resolution 1325 on women, peace, and security. In the midst of all this, a group of Libyan experts, including lawyers, justice activists, and human rights defenders, presented a study of the draft law on combating violence against women 2021 to criminalize all forms of violence against women. These crimes include electronic violence and hate speech online. They call for establishing mechanisms for protecting and preventing, establishing a national committee to combat violence against women, and a trust fund dedicated to support survivors of violence. So, on the same note, the Libyan Observer said, according to this law that the House of Representatives presented, some of the articles, some of the clauses, some of the verses in the law are very controversial. So, in the post that they've made last day ago, they have stated something here, and it is something that we have to know, especially the social media activists and other social media users should be aware of this. So, in the article, they said the House of Representatives has enacted the anti-cybercrime bill 1 year after providing it in October 2021. The first article contained it like hacking, viruses, encryption, and lack of access to servers as well as digital criminal records. The second contained the goals of the bill, which among many things include undermining cybercrime and placing deterrent punishment. The ninth article said no party can have or distribute encryption item without a license from the Security of Information Authority. The bill was criticized last year as fears growing among media and legal parties and organizations about how the authorities will use it undermine the freedom for the internet access and the freedom of the media and journalism as well as human rights activists, knowing that the bill includes items that allow for a total censorship and oversight for social media and other internet platforms without prior judicial approval.
Abusia yɛbɛsɛn mu akwaba aba GH Libya TV so sɛ ne na edi kan na wohwɛ ndwumadi na wɔmɛka abusuakuo yi ho na wɔn nso wɔaklike subscribe button sɛ bɛyɛ na wɔn nso wobɛtumi abɛka abusuakuo yi ho wɔyɛ ndwumadi a yɛato ne din sɛ information segment nsɛm a abɛtɔ yɛn mpono so na yɛn nso yɛda n'akyiri de ma yɛn atiefoɔ ne yɛn followers no akyiri mu a atiefoɔ bɛka ya ɛnkyɛ koraa ɛna akyekyakyekyɛ bi ɛkɔ so ɛwɔ ɔman nkorabata ne mmea ahodoɔ bebree na wɔkyiri mu a wakye ɛyɛ Chadfoɔ enipa maako aduanan baako mekyerɛ 41 a wɔkyerɛ sɛ saafoɔ no nyina no wɔde wɔn nyina ɛkɔ wɔn kura wɔfiri mu ne nyina ɛne sɛ ɛyɛ asɔyɛ a wɔhwɛ ɛyɛ illegal migration so wa wɔmfa kwan papa so ɛnkɔ wura ɔman foforo mu no ɛfa ɛwɔ Benghazi ɛna wɔyɛ saa dwumadie na wɔkyerɛ mu a nipa aduanan baako yi no ɛyɛ ade a wɔde wɔn nyina ɛbɛkɔ wɔ man Chad mu na nsɛm no ɛkɔ so ɛkyerɛ mu a emu aduonu baako ɛyɛ ade a wɔwɔ ɛyɛ saa brɛbuo mu yɛ ade yɛkyerɛ mekyerɛ hepatitis yadeɛ yi bi a wɔn nyinaa no wɔde wɔn ɛkɔ Chad man mu na wɔkyerɛ nso a bɛyɛ sɛ emu aduonu deɛ wadi kan de wɔn ɛkɔ dadaada na wɔkyerɛ wɔn no nipa a wɔkyekye wɔn so binom ɛyɛ ade a wɔwɔ ɛyɛ yade kɔdiawu AC bi a wɔde wɔn nyinaa ɛkɔ ɛyɛ kufra ɛyɛ bea a wɔhwɛ na wɔboaboa wɔn ano na wɔde wɔn ɛkɔ wɔn man mu kyerɛ deportation center anaasɛ detention center ɛwɔ hɔ no nso ɛkyerɛ mu na ɛnsɛ no ɛkɔ so ɛkyerɛ mu a saa dwumadie nyinaa ɛkɔ so wɔ abere aso yi de wɔn nan esi fam na afei wɔkyekye saafoɔ yi na wɔkyekye wɔn no wɔkyerɛ mu a wɔde nkratoɔ de ma ɛyɛ Chad aban na nsini a ɔwɔ ɔman ahenkuro capital Tripoli mu ma ɔno nso ɛyɛ aso anaasɛ ɛte sɛ saafoɔ yi wakye wɔn a wɔde wɔn nyina aba Tripoli sɛ wɔbɛyɛ wɔn ho nkrataasɛm na wɔde wɔn akɔ ɔman no mu na according to nsɛm a Libya review ene de wɔn krata hodo nso de ba adwa akyiri mu am enkyɛ kora na atiefoɔ ɛbɛkae a wɔkyi Libyafoɔ binom ɛwɔ Chadfoɔ ene Libyafoɔ ɛhye so hɔ na wɔkyiri mu a wɔkuta atuo mmaa ne akode a na wɔse wɔkɔ ahayo akɔpɛ enam na afei nso ade a wakɔtoto enam a etia emra ɛwɔ Chad man mu hɔ ɛno ɛna ɛka ho bi ɛma Chadfoɔ apolisifoɔ anaasɛ soldiers nso ɛkye saa Libyafoɔ yi a ɛno akyiri no nso Libyafoɔ nso akye nipa a ɛte sɛ yi no na ne nyinaa mu no ɛyɛ Chadfoɔ aban nam sini ɔwɔ ɔman ahenkuro capital Tripoli nso ɛde nkrakɛseɛ anaasɛ ɛde adesɛdɛ kɛseɛ ɛde ama mpanimfoɔ sɛ wɔhwɛ sɛ wɔbɛbɔ wɔn nkurɔfoɔ nyinaa ho ban na wɔma haw bia ɛnha wɔn tutu wɔn nneɛma pɛpɛpɛ na wɔnyɛ wɔn sɛdeɛ wɔyɛ nipa pɛpɛpɛ na wɔn nso wɔbɔ wɔn ho mmɔden bia sɛ wɔbɛgye wɔn nkurɔfoɔ na Libyafoɔ no nso agyae wɔn nso wɔn nkurɔfoɔ ɛde wɔn ama wɔn ɛno nti no wei akɔyɛ ɛyɛ ɛhyeɛ so menteme ho ase bi a aya na ɛta ɛkɔ so ne titiro no ɛyɛ ɔman no apueyɛ ɛfam hɔ a abere ne do nyinaa no saa nneɛma no ɛta ɛkɔ so a wɔkyerɛ mu a wɔbɛhwɛ na afei pɛrepɛreyɛ ne asomdwie aba ɔman mmienu yi so ntam ɛwɔ ɛyɛ mpatamu hɔ na wei aka ho bi ama ɛyɛ Libya aban anam sini a ɔwɔ ɔman no ahenkuro capital ɛyɛ Tripoli mu no nso akyiri mu a wɔbɛyɛ deɛ wɔbɛyɛ bia sɛ bɛyɛ na Libyafoɔ no nso a wɔkye wɔn ɛwɔ Chad no nso no wɔbɛgya wɔn ama wɔabɛka wɔn abusuafoɔ nsa na Chadfoɔ no nso a wakye wɔn nso no ɔbɛhwɛ na wɔn a ɛsɛ sɛ wɔde wɔn ɛkɔ wɔn kurom so no wɔde wɔn ɛbɛkɔ akɔduru Chad ɛman no mu na asomdwie nso aba ɛno akyi nso no wɔbɛhwɛ na afei wɔn hyɛ so banbɔ na afei ayɔnkofa papapa a emu ɛden ɛwɔ aman ne aman a wɔbɔ hyɛ ntam no nso no wɔbɛhwɛ na watoto saa nsɛm nyina yie sɛ ɛbɛyɛ na afei mpatamu hɔ nso no biribia ebetumi akɔ so ɛwɔ ɔman no emu afei sɛ yɛde yɛni ɛkyerɛ ɔman yi mmara hyɛ badwa mu a wayɛ mmara bi a mmara no wɔhyɛ aseɛ afe a etwa mu yi na wayɛ ho nkrataasɛm bebree a ɛno ɛna ama ɛyɛ wɔn a wɔde social media na sɛ wɔde abɛɛfo kwan so mekyerɛ internet edi dwuman no nso no akasa bebree ɛwɔ ho a mene wɔn kasa yi no nkra bɛka nsa ɛkyerɛ mu a saa nsɛm yi no ana saa mmara nyinaa no mmara hyɛ badwafoɔ akɔ asetena agye atomo a wɔde ɛbɛyɛ adwuma sɛ ɛbɛyɛ
na wɔbɛbɔ ɛyɛ abɛɛfo kwan a wɔfa so ɛto nkra wɔgye nkra ɛne dwumadie nso no ebetumi akɔ so ɛwɔ ɔman no mu na emom wɔkyerɛ mu a mmara no baabi wɔ hɔ a ɛyɛ ade a ɛtwetwe aso papaapa ɛbɛyɛ den sɛ ɛbɛyɛ na nipa dodoɔ no betumi anya akwanya no ɛde abɛɛfo kwan so dwumadie ɛne social media nso ɛde dwuma ɛwɔ ɔman no emu na wohwɛ nsɛm a Libya Observer ɛne Libya Review ɛde ɛto dwa na wɔkyerɛ mu a nsɛm no baabi wɔ hɔ a ano ɛden paa ne titiro no wɔkyerɛ mu a ɛyɛ nkrataa bɛyɛ sɛ maako bɛyɛ sɛ aduonum nsia ɛna wɔhyehyɛ saa nkrataa yi a wɔde ɛyɛ saa dwumadie wɔkyerɛ mu a ɛyɛ nkyekyɛmu no anaasɛ sɛdeɛ nsɛm no ɛte no articles ahodoɔ no bɛyɛ sɛ aduonum mmiɛnsa na saa aduonum mmiɛnsa yi yɛsɛ deɛ ɛtɔ so nkono no ne nson no ɛyɛ adeɛ ansɛm a ɛde ɛma no ɛha adwen paa yie a ɛbɛma nipa dodoɔ no ntumi ɛmfa social media no ɛnni dwuma ɛwɔ ɔman no emu na wɔkyerɛ mu a saa kwan obetumi afa so na obi bɛyi sika obi bɛdada obi agye ne nsɛm sika sɛ ɔwɔ ɔman Libya mu anaasɛ oni ɔman Libya mu sɛ obi bɛfa kontura ase asisi obi na wafa ɛyɛ computer kwan so anaasɛ abɛɛfo kwan so na wayɛ saa nneɛma no nyinaa no wahyehyɛ ɛho punishment ɛne ɛho kwan ɛho mmara nyinaa sisi no mmarahyɛ badwafoɔ no agye atom sɛ wɔmfa ɛni dwuma sɛ ɛbɛyɛ na pɛpɛrɛpɛ yɛn nso ɛbɛtumi aba ɛwɔ saa kwan no so sɛ obi kɔyi sika sɛ obi ɛde nsɛm bi ɛkɔto ɛwɔ social media so anaasɛ wɔde kɔto nneɛma mu no wɔde ɛdi dwuma baabi biara no na wɔkyerɛ mu a ɛyɛ afe a ɛtwa mu yi ɛna ɛyɛ mmarahyɛ badwafoɔ ɛne law practitioners ne lawyers ne judges ahodoɔ bebree a ɛne public activists bebree no ɛna ɛka bɔ mu a ɛwɔde saa mmerɛ ba ya wɔkyerɛ mu a baabi wɔ hɔ a mmara no de ano ɛden papaapa sɛ ɛbɛyɛ na nipa dodoɔ no nso ɛbɛtumi ayusu social media no ɛde dwuma na wɔkyerɛ mu a nneɛma no bi ɛyɛ hacking afei viruses afei encryption or lack of access to several digital criminal records no saa nneɛma no nyinaa no sɛ obi hacke obi anaasɛ obi ɛma virus ɛwɔ computer so ne saa nneɛma no nneɛma ahodoɔ bebree ɛna mmara no ɛka ɛho asɛm sɛ obi ɛyɛ money transaction na obi afa kwati kwan bi so agye sɛ sika no fraud ne saa nneɛma no nyinaa no yɛsɛ yɛkye wɔ sɛ wɔ ɔman Libya no anaasɛ woni ɔman Libya no mu no wayɛ ho nhyehyɛeɛ a ne nyinaa no wɔde nsɛm no ɛba mmɔnten so sɛ ɛbɛyɛ na nipa bɛhwɛ saa nneɛma no wahyɛ no nso na sɛ wotira nyɛ yi na wotɔ saa mmara no mu deɛ a na mmara a wahyehyɛ sɛ ɛsɛ sɛ wɔdidiw no ɛno nso wɔde ɛbɛdiw na pɛrɛpɛyɛ nso atumi akɔ so na wɔkyerɛ mu a mmara no deɛ ɛtɔ so mmienu no baabi wɔ hɔ a ayɛ na ɛhɔ de ano ɛden papaapa ɛfiri sɛ hɔ no yɛahyehyɛ mmara bi sɛ nneɛma bi kora wɔde bɛkɔ kɔgu social media sɛ woyɛ media organization sɛ woyɛ journalist anaasɛ dwumadie bi a wode abɛɛfo kwan so ɛdi ɛwɔ internet so no ɛho nsɛm ka no ɛden enti wei aka ho bi ama nsɛntwerɛfoɔ no dodoɔ na aka sɛ sɛ ɛba saa de a na the freedom a ɛsɛ sɛ nipa enya anaasɛ wonya wɔ social media no so any journalism no nso no ɛnya adeɛ bɛtumi akɔ so ɛwɔ ɔman no mu ɛba saa na kyerɛ sɛ wɔka wɔn kasaboa ahyɛ wɔn yam paa wɔkyerɛ mu a saa nhyehyɛeɛ wei deɛ ɛyɛ adeɛ a ɛde haw ɛbɛbrɛ nipa dodoɔ na ɛwɔ social media platforms so obi bɛdidi atɛm sɛ obi bɛyɛ nneɛma bebree na no ɛna ɛwɔ saa mmerɛ yi mu a mmarahyɛ badwafoɔ agye atom na wɔn nso wɔkyerɛ mu a wɔyɛ saa nhyehyɛeɛ sɛ ɛbɛyɛ na sanity anaasɛ pɛrɛpɛrɛyɛ ɛne asetena pa nso ɛbɛtumi akɔ so ɛwɔ ɔman no mu na afei ɛnkɔfa sɛ obi ɛtitia obi fa ahodie so anaasɛ obi afa kwatiri kwan bi so nso asisi obi ɛno nti wo a wode social media ɛdi dwuma anaasɛ wo nso wodi dwuma ɛwɔ saa mmea ɛte sei na woyɛ fraud ne saa nneɛma no na wahyɛ wo ho so yie because afi sɛ wɔkyerɛ mu a sɛ wowɔ ɔman no mu anaasɛ wonni ɔman no mu no mpo no wɔbɛhwɛ sɛ mmara a ɛsɛ sɛ wɔdidi wo no nso no wɔde ɛbɛdi wo a ɔmo a wɔdidi atɛm ɛwɔ social media so ɛne nase nyinaa no nso ɛyɛ ɛho mmara ɛna mpanimfoɔ nso ahyehyɛ sɛ wɔde bɛbɔ ɔman no ɛho ɛbra.
na kura mu no wo mrashabajo fie korona emu ena efa anhyehye a wo fa na waye sebeye na wobebo oman no ho bra ewo eye social media na se abefo kwan so sebeye na dwirimdie ene basabasaye kronosem ene fraud ahodo a ekoso ewo oman ahodo so nyina no so no Libya fo ebetumi afaso abo won de eho eban ti no sede medical akyire mu no emre wo hyase afia etwa mu ena wadi ho dwuma abepem ena wo kyiremu a sesei nso no wode nhyehyɛ foforo kora asan atodwa titiro sɛ de yenyina enim sɛ eba no Arab fo nhyehyɛ mu a na sɛ Libya fo nhyehyɛ mu a ema yade a wonfa wo eni agorokora enti saa nhyehyɛ nso eka ho bia wohwɛ emra wo paase ye no ebia efa ebabi nso ekasa efa ema a wo hye wo anioya ana sɛ wode wonfa ayakayaka de ekwan so ewo oman so no eno so waye ho enhyehyɛ a ka se domestic violence na United Nations Security Council Resolution 1325 no nso ekasa edefa emma wotite wonfa ahode so ewo fie ene mmea ahodo nyina no nso no na afi asomdwi ene bambo ene perepere yenso ebekoso ewo oman mu we aka ho bi amamra hyebojofo ede sansem nyina nso atodwa se obi biara obetete oba fa ahode so ewo oman no mu anase wode wonbefa kwan a eni se wode wonfa so nso no eho emra ne eho enhyehye nyina eka saa dwumade ho a wa kuchie ni nyina agu enkrata so a wo kire se wo behwe ama emre adi dwuma se de esese eye adwuma na aboa ama oman no nso asomdwie ene perepere abam afi nso no obi biara a wode no befa saa ayakaya kade kwan so no saa obaako ana nipako no asotwe bi esese wode ma nipako no wode bema no na afi nso nipa no nso a wode no fa saa kwan no so nso no benefit bi ana se mfaso bi ana biribi esese wode ede ma nipa no se ye compensation ana se biribi esese wode ema saa oba no nso no wode saa enema ni nyina ebema na wo kira wode enhyehyeye ene mechanisms ahodo bibiri na ena wode agu kwan so se be ye wobebo eye ema ene wondwumadi eho ban ni tituru no eye human rights and say domestic violence no sebeye na wondwumadi no wonbibia wodi ewo oman no nso no ema nso gender equality no nso ebeye pepepe oba ne mbema nso yebemo akwanya na afi biribia oba tumi ye no nso waman ho kwan wonka wonhye na afi nso wodi anidi a esese wodi mamma nso wakoso ede ama won ewo oman mu na abusua ne arofo na ya wotwi nso ensama beka yensa ayede na kire se GH Libya TV eye nsama ekoso oman mu a edikan editi se beye na won nso wobehunu na wobetivi na won nso wahunu na mo obetu afa ho no ebi na yede abrewu eno nti wo meka abusua ko hu a na wakreke subscribe button no uwia na wa like na wa share na wo comment aba efrise saa emre ya ebe ayade a wo ye hoho ana wote oman mu a esese uhunu bi papa na uhunu kwa wo so betumi afaso na wadi udwuma ewo oman no emu yedamase emamummo enitia adehye awrade enhyiramo